தமிழில் பேசினா. So I will take the opportunity to talk in English. Director Dinamalar and Thamarai Publication, Chief Guest of the Day, Most Respected Padma Shri, Dr. Nalli Kuppusamy Chettiar, Senior Member of my CA Fraternity, Auditor Shankaran, the heroes of the day, my good friends, Sri Swaminathan and Sri Venkatraman, Gopalakrishnan. I call him as Bala. Last 6 months, we've become so close like brothers, the way we have been interacting every day. Invited audience, members of the press, ladies and gentlemen, good evening to all of you. Today is a very significant day that we have witnessed the release of the much awaited English version of Mahaperiva Volume 1. It has taken almost 12 years for the English version to come out after the release of the Tamil version. Although Sri Swaminathan has written many books on many subjects, his books on Mahaperiva, 13 such books, released till date, has been well received and read across the globe. His towering presence on the TV and YouTube has made him a household name across the world. ஒன்றில் இன்னைக்கு கார்த்தால பாலாவை ஒரு இன்ஃபார்மலாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே சுவாமிநாதன் சார் கிருஷ்ணன் 3 பேரும் போனோம். As we waited for Bala to come, எதிர்க்க ஒருத்தர் உட்காண்டிருந்தார். He looked very sophisticated and he was fiddling with his mobile. டக்குன்னு சாரை பார்த்தோன்னே எழுந்து வந்து, நீங்கள் டிவியில் வருவேளே அவர் தானே. இது நான் சுவாமிநாதன் கூட ஐ ஹவ் ட்ராவல்டு பிளேனில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஏர்போர்ட்டில் பார்த்த எல்லாம் நிறைய பேர் ஸோ such is his towering presence. The mere analysis of his viewership demonstrates his popularity. My relationship with Swaminathan sir and family is more than a decade plus. And of course, the binding factor was his books, his speeches, and Mahaperiva himself. He has taken Mahaperiva to every home, and people seem to be sharing experience every day, and he consolidates these experiences to bring forward a book, and every book has some takeaway for us in terms of our belief, and more than anything else, the living God that Mahaperiva was. At least people like me should be proud that we lived our life when Mahaperiva was still there. Unfortunately, Swaminathan sir மாதிரியே எனக்கும் மகாபெரிவாவில் தரிசனம் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கல. Because I was out of Tamil Nadu during my childhood days. நானும் தமிழ் படிக்கலை. Tamil as a language I didn't study at all. Strange பாருங்க, எவ்வளோ ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கு. I did not have the privilege and fortune to have had the darshan of the Holy Guru due to various reasons, but that has been more made up by my reading many books and experiencing and visualizing the role played by Mahaperiva in lives of various devotees across India. I am trying to compensate my absence at that time by visiting Mahaperiva Brindavanam in Kanjivaram as often as possible. இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் பற்றி சங்கரன் சார் நல்லி சார் இவெல்லாம் they talked about Mahaperiva ஒரு பர்சனலாக அவள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை பற்றி சொன்னான். எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. பட் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸசைஸ் எனக்கும் பாலாக்கும் சுவாமிநாதனும் சாருக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு டிரான்சாக்ஷனை பற்றி சொல்கிறேன். How the translation exercise into English started and the process of translation have been written by Sri Swaminathan and Bala Gopalakrishnan. I have been extremely privileged to have been involved in this mammoth exercise. Thanks to my good friend Swaminathan sir, who entrusted the work of reading, editing and suggesting changes so that the English version, which is now released, is as close as possible to the Tamil version in terms of language and expression. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன், சாரோட லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸோ சிம்பிள். கண்ணில் ஜலம் வந்தது, பரவசம் அடைந்தார் அப்படின்லாம் அவர் சொல்லும்போது நம்ம அப்படியே we will cry. ஸோ இந்த வால்யூம் 1 சைடில் வச்சுட்டு பாலா அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தார். பாலா எப்படி கேட்டேன்னா இஸ் லைக்
விராட் கோலி மாதிரி அவர் அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பார். அண்ட் சுவாமிநாதன் சார் அடுத்தது வந்துடுத்து அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அனுப்புவார். இதை வந்து தமிழ் புக்கை பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஆஸ் க்ளோஸ் அஸ் பாசிபிள் நம்ம படித்து சாரோட எக்ஸ்பிரஷன் இதில் வரணுங்கிறது தான் நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறதுக்குள்ள தோதா இருக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லாங்குவேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வரணுங்கிறதுக்காக இதில் வந்து ஐ ஷுட் தேங்க் மை வைஃப் ஷீலா who has been a great support in this task which was entrusted to me. Both the Tamil and English versions are of very high and rich caliber in terms of language. The original creator is Sendamil Kalanidhi. The translator is the master craftsman in English. I am yet to see an English, in the ivaroda mari or level of English I am yet to see. Master craftsman in English, and all of you can imagine that my task was not easy, as I thought when I embarked upon it. It has taken a good time to go through every chapter very carefully, and Bala has become a very good friend during this last 6 months. We have debated, we have discussed, we have argued, and we have agreed to make this final product as close as possible to the original Tamil, so that I am sure all the readers will be able to judge and certify my statement. ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். குங்குமம் அப்படின்னு சார் எழுதுகிறார். இந்த குங்குமத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷ் வேர்ட் அப்படின்னு சாஃப்ரன் எழுதணுமா, என்ன எழுதணும்? நான் சொன்னேன் பாலாட்ட குங்குமம்னே விட்டுடலாம், எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் இஸ் குங்குமம். உடனே அவர் வந்து விக்கிபீடியாவிலேருந்து ஒன்று எடுத்து அனுப்புவார் எனக்கு. விக்கிபீடியாவில் ஹவு இஸ் குங்குமம் மேட் அப்படிங்கிறத பற்றி. ஸோ ஹவு மெட்டிகுலஸ் ஹி வாஸ் இன் கன்வின்சிங். வீவ் ஹேட் அவர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், வீவ் ஹேட். இது வந்து நீங்கள் புக்கு படிக்கிறச்சே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஐ வுட் அர்ஜ் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ டு பை தி இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் அண்ட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ். சங்கரன் சார் வந்து நான் அவரை பற்றி அந்த 2 சாப்டர் பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அவர் அனுபவிச்சதை சொல்லிட்டான். ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப் தட். 2 சாப்டர் அவரை பற்றி வருது. ரொம்ப அருமையாக அது வந்து டச்ட் அவர் ஹார்ட்ஸ். ஏன்னா ருத்ரம் சமகம் புருஷ சூக்தமெல்லாம் இட்ஸ் ஆல் வெரி க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட்ஸ். அண்ட் சின்ன வயசில் பெரியவாளுக்கு நேரம் அதை சொல்லி ஒரு கோல்டு காயின் வாங்குறது, இட்ஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ சார். As mentioned in the profile, in the preface by me in the book, it is a strange coincidence that neither Bala nor I have studied Tamil as a language in our curriculum in our school or college. It's just a small thing about us. After delivering 3 children, my mother, who got married at the age of 17, got a scholarship to go and study in MS University, Baroda. ஸோ நாங்கள் 3 பேர், நான், எங்கள் அக்கா, என்னோட அண்ணா, நான் தான் யங்கஸ்ட். 3 பேரையும் கூட்டிகிட்டு she went to Baroda. We just rented a small place, 1-room apartment. She studied in MS University, Baroda, and stood school university first. Coming back, she came and worked in Avnashlingam Home Science College, and then she started her own school with his Vidya Vikasini Matriculation Higher Secondary School. இப்போ வந்து அந்த ஸ்கூல் 50 வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுது. In 1981, she started a school for the special children, mentally challenged. That school is in the 42nd year. We have about 120 special children in our school. I am an ardent Ayyappa Bhakta. In one of my visits to Sabarimalai, நான் திரும்பி வந்த உடனே I came and sat in my chair in the school. சடனாக ஒரு ஃப்ளாஷ் எனக்கு வந்தது. அந்த ஃப்ளாஷில் வந்து it said, why don't you start a Goshala? So I called up my sister, who is an expert in mental retardation in this country, Dr. Jayanti, who lives in Hyderabad. அவளை கூப்பிட்டு கேட்டேன் நான், கோஷாலா ஆரம்பிக்கலாமா ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்குன்னு. She said, யாருமே யோசிச்சது இல்லையே, இட்ஸ் a good training for them, நீ ஆரம்பி அப்படின்னா. ஸோ ஒரு பசுவோடு ஆரம்பித்தோம் சார். Today we have 14 cows, 11 years old Goshala. We have 7 calves. Not only that, in the training to the special children adults who manage this Goshala accepting milking, these children come from the lowest strata of our society, below poverty line. We have support from the government of Tamil Nadu in running this. பெரியவா வந்து உள்ளே இருக்கா. எனக்கு வந்து பெரியவா பார்த்ததில்லை. ஏதாவது ஒரு பசுவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நான் போவேன். அங்கே நின்று பெரியவாட்ட, அங்கே பெரியவாக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு இது மாதிரி கோவில் மாதிரி வச்சுன்னு இருக்கோம். அங்கே போய் ப்ரே பண்ணுவேன் நான். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் மை கைஸ் வில் கால் மீ அப் அண்ட் சே, சார் ஷீ காட் அப் சார், நேற்றுக்கு ராத்திரி பூரா படுத்துட்டு இருந்தா எனக்கு எழுந்துட்டா. இது வந்து இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். பெருவா நம்ம எப்படி அனுபவிக்கிறோங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்.
So as I said, Hindi was my first language at school. And mother tongue, and on my own interest probably, it was the decision of Mahaperiva himself that he decided that two people who have not studied Tamil should attempt translation of this English version. இது என்ன ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் இது பாருங்க. இது வந்து நினச்சி எனக்கு ஆகவே இல்லை. I am sure all of you will bless us, enjoy this book. As I said, I am a CA by profession. I worked abroad. I used to be advisor to the government of Oman. Coming back to take care of my parents in their old age. And then now, after Amma's passing away in 2013, the mantle of running the school fell on my shoulders along with my wife. We run this, it's a charitable institution, highly recognized in Coimbatore. So all of you, any one of you coming to Coimbatore, kindly drop by to our school and bless our children. For me... Ask your wife to start at the school. Please. For me, time was the factor. I'm a practicing chartered accountant and quite busy traveling within India and abroad. Time was a factor. But the way Bala was, chugging away, I needed to match his speed, if not at least 50% of his speed. But Mahaperiva himself gave me the time and energy to complete this task in a time-bound manner. As I went into the process, the supreme power of Mahaperiva overtook me. And I cannot explain the eventual feeling on completing the exercise. சில சாப்டர்ஸ் இந்த புக்கில் பார்த்தேன்னா சார், ஒரிஜினல் புக்கு நான் தமிழில் படித்தப்போ எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வரல. பட் த வே பாலா ஹஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இட், ஐ டெல் யூ, அப்படியே உக்காந்துட்டேன் நான். கேஸ் இன் பாயிண்ட் இஸ் அருணாச்சலம் ஸ்டோரி ஒன்று பார்ப்பேன் நீங்கள். அதில் ரெண்டாவது ஸ்டோரி வந்து ஒரு குழந்தை மேலேருந்து கீழே விழும். இந்த குழந்தை வந்து both my son-in-law and daughter are here, they are doctors. அவளுக்கு தெரியும் மூணாவது மாடியிலேருந்து ஒரு குழந்தை விழுந்தா பழைக்குமா. இந்த குழந்தை பழைச்சிது. இந்த குழந்தை பழைச்சிட்டு சொல்கிறது, ஒரு தாத்தா வந்து என்னை பிடிச்சிண்டா அப்படின்னு. அழுதுட்டேன். I really wept. So that is the power of the expression that Swaminathan sir has used. And Bala, the way he has translated it, hats off to you, sir. I share my happiness with the original creator, Swaminathan sir, and translator Bala. We are in the process of translating volume 2, 3 and 4. யாரோ கேட்டா இப்போ அவர் ஆல்ரெடி 2-3 எனக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. நான் தான் உட்காந்துருக்கேன். ஐ எம் ட்ரெயிலிங் பிஹைண்ட். என்கிட்ட சொல்கிறார், நான் இந்த மாதம் 21ஆம் தேதி ஐ எம் கோயிங் டு த US. உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்